Dewo no ụmụnne m ụmụ Igbo niile bi n'Ibadan na gburugburu ya niile nnọọ na Nzuko Ndi Igbo. Ọ na-enye m ezigbo obi aṅụrị ịnabata unu na Nzuko Ndi Igbo nke ụbọchị tata. Yeah, you're welcome to Nzuko Ndi Igbo, your favorite Friday Igbo cultural program on Oxygen FM 96.9. Where we celebrate the beauty of our language, our culture, our history, na ihe ndị ọzọ niile na-enye anyị obi ụtọ maka na anyị bụ ndị Igbo. Abụ m Nwada Uchechukwu Nwafọ, onye ga-anọnyere gị ruo elekere 3 nke ehihie tata. And today's episode is going to be very, very interesting. Yes, because our language learning section, we will be learning how to count numbers in Igbo. Yeah. From number 1 to 10. If you've been looking forward to learning how to count the numbers, what is 1 in Igbo, what is 2, like that till 10. So you can tune in and stay tuned because after this we'll be able to get it perfectly. Ya oge nke ahụ gacha, anyị bụ ndị Igbo ga-etinyezi ọnụ n'okwu anyị ji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke taa, nke bụ iri ji ọhụrụ nke ndị bekee na-akpọ New Yam Festival. Yeah, we're going to discuss about that. Anyị ga-achọpụta ihe kpatara emume iri ji ọhụrụ ji were soro na ọkacha ibe na emume ndị Igbo na-emegasị. Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị be anyị anaghị eri ji ma ọ bụrụ na emebe emume iri ji ọhụrụ? Ya na ọtụtụ ajụjụ dị iche iche anyị ga-enebanye anya n'ụbọchị nke tata. So chetekwa na anyị nọkwa na online. We are conversation, we are online, we are live on Facebook. So if you are watching, you can drop a comment. You can join us on Facebook, Oxygen 96.9 FM. On Instagram, you can follow our account, Oxygen 969 FM. On TikTok, we are Oxygen 96.9 FM. Then on YouTube, we are Oxygen 96.9 FM Ibadan. So you can always join our Facebook Live we can comment and follow through as we are going through this journey. Yeah. So you can also join us and so today is going to be an amazing one. Tata bo purichi. Tata bo nukuti obochi. Makana obro so mo bieno na emume nke tata maka na ihe anyị ji n'aka gbanitere. So nwee nnukwute onye ọbịa sonyere anyị n'ụbọchị nke taa ga-enyere anyị aka wee tinye ọnụ na okwu anyị kpụ n'ọnụ wee bịa n'ụbọchị nke taa. So joining me today in the studio is someone who is deeply passionate about the Igbo language and culture. Ya ọ bụkwazi ezigbo nwa afọ Igbo, onye omenala Igbo na-amasị. Biko soro m nabata Maazị Ekene Okolie nọ na Nzuko Ndi Igbo. Kedu ka ị mere n'ụbọchị nke taa? Adị m mma. Kedu ka obi dị gị na ị bịara nọnyere anyị na Nzuko Ndi Igbo tata? Obi dị m mma, dịse m ike, maka na ihe gbasara Igbo bụ ihe na-amasị m, maka na Igbo ga-adị ka echi, maka Igbo anaghị agwụ agwụ. Maazị Ekene Okolie, abi ọ kwetara m ọfụma? Nwetara ọfụma. Okay, so achọ m ka mụnwa na ndị ọzọ na-egekwa anyị ntị ugbu a mata kedu ebe isi n'Igbo, kedu part of Igbo isi? Abụ m onye Imo State, abịakwa n'Imo State, abụ m onye si ebe a na-akpọ Osun Local Government. Okay, ebe a na-akpọ Osun Local Government. Okay, anyị na-anabata gị na Nzuko Ndi Igbo n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ na ikwenye ịbịa sonyere anyị wee tinye ọnụ na okwu anyị ji n'aka n'ụbọchị nke taa. Daalụ maka ịbịa taa. Daalụ so. Okay, so tupu anyị agawa n'iru, anyị ga-aga gbachara obere egwu nọnyere anyị n'oge ugbu a. So we are going to go for a short music break. When we come back, we'll move on to the rest of what we have for you today. Oyolima ni we jiroso, oyolima kweke, ama kweke, awa Ibu emenike, you get it. Nemo ya borika
ya bụ enyi ka nna ọnụ agakwa aka welie nwekọbelisi enwe akwaba aka pancha bụ olili ụmụnne n'olu m ekenenụ a na-ekwula ọnụ nwa maazị onye nwe egwu material ọmụ n'ọgbụ ọnụ ọ dị ndị uche kwue n'ọnụ n'ọmụba ọnụ ugboro na abọ ka ekwe na-agbọ dị ike ọgbọ ya na ndụ ọgbọ ya n'ọnwụ onye amị nwa ama ama nwa isi tọrọ ka ọ bụrụ ka ụdị ete nwoke nwụ lọsụ nwoke nwụ ndị be anyị ndị njem ọnụ. I'm welcoming you back again. So if you just joined us, this is Nzuko Ndi Igbo on Oxygen FM 96.9 and abụ m Nwada Igbo. Tupu anyị etinye ọnụ n'okwu anyị ji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke tata, we want to start our language learning section for today. Kedu otu esi agụ ọnụọgụgụ Igbo? How do we count from 1 to 10 in Igbo language? You know, whether you're a parent or you have someone that you just want to learn, you just want to have idea, stay tuned with us because we have a special guest that is going to help us with this. So let me start from the top. How do we count, Maazị Ekene? How do we count from 1 to 10 in Igbo? Can you help us with that? Daluso, otu esi agụ 1 to 10 n'olu Igbo bụ aga m etinye oyibo tinyekwa Igbo ka ọ wee bụrụ na ndị na-ege ntị na-aghọta ihe m na-ekwu. Ọ ga-abụ nchọrọ ibido ugbu a 1 otu 2 abụọ 3 atọ 4 anọ 5 ise 6 isii 7 asaa 8 asatọ 9 iteghete maọbụ itoolu maọbụ itenanị 10 iri. Okay, so imago ogonisi ekwe kita ọ dị nọ ka ị na-agba express. onye chọrọ ịmụta ọfụ nwere ike ọ dị ya ọsịsọ, like ọ dị ka ị na-agba ọsọ too much. So ọ bụ na ị ga-eji nwayọ now. Like I were ya 1 to 5. Akwọta. So gịnị bụ 1? What is 1 in Igbo language? Otu. So 1 otu, right? Okay. 2 abụọ. 2 abụọ. 3 atọ. 3 atọ. 4 anọ. 4 anọ. 5 ise. 5 ise. 6. Okay, let me take what you said. 1 otu. 2 abụọ. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. Okay, then 6 to 6 isii. 6 isii. 7 asaa. 7 asaa. 8 asatọ. Okay. 9 itenanị maọbụ itoolu maọbụ iteghete. Okay, that means 9. You can say 9 in 3 different ways. Yes, you can. 9 has 3 different ways that is in line with the Central Igbo. Okay. So either you say itenanị, itoolu maọbụ iteghete. All of them are still itolu, itenanị, iteghete. Nke ọ bụla ikwuru n'ime ha atọ ndị a. Okay. O zuru oke. Then 10 bụ iri. Okay, now thank you so much for that amazing one. You know, so now I want to talk to our listeners. If you've been listening, if you learned 1 or 2, or if you can take, I want to challenge our listeners now. If you can take from 1 to 10 in Igbo language, I want to hear from you. Yeah, you can call us in and tell us, count it from 1 to 10 in Igbo language. So you can call our studio lines 07047003969 or call 07047002969. So we'll be opening our studio lines now. So you can, if you followed us through, or if you know it before, and if you can count 1 to 10 in Igbo language, we want to hear from you. Also, I have other questions that you can also answer. What is 1,000 in Igbo? Ya na-akpọ 1,000 Igbo bụ otu puku. Otu puku. Okay, Maazị Ekene, ịma ya ọfụma abi. So achọrọ m ka ndị ọzọ ndị na-ege anyị ntị tinye ọnụ na ya. O nwere ike ọ bụrụ na onye ọzọ chọkwa nwekwa ọnụ esi wee tinyekwa ọnụ kwuo ya kwọta. So ọ bụrụ na ị nwetara nọmba mkpọ bụ before, ị nwere ike kpọọ anyị na 07047003969 ma ọ bụ 07047002969. So igoro anyị ọnụọgụgụ nke anyị n'ụbọchị nke tata
Can you take the numbers that we just did, 1 to 10, otu, abo, ato, without making any mistake? Can you take it from 1 to 10? And also, what is 1,000 in Igbo? Although you have already given us the answer of 1,000 in Igbo. And also, what is even 1 million in Igbo? Or what is 1 billion in Igbo? Yeah, so if you have something to say about that, we will want to hear from you to know what, maybe you call it separately in another way. So if you have anything to say about that, you can call in. So with that, we will go for a music break, and we are expecting your call to hear from you. So Osimu keneba diche nwa gbogbo nyoma kenelu ni matela kadigbo onku nonu oyi onko naranu wobu wobi owolu bilile so lora nile obi owolu jinja kedosi kenelu mezi ogolo nyoma franka unye yi nyoma no kenelu mo wandulu esi besta osioni chawane kana pomo moye lera nonu oyi obalanze jero dale mo komanjo Nzuko Ndi Igbo. Okay, we just learned how to count from 1 to 10. Ugbua ka anyị tizie ọnụ na okwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa, nke gbara mkpọrọgwụ na omenala Igbo. Kedu ihe m na-ekwu mana nke na-abụrụ maka iri ji ọfụrụ? So omenala Igbo anyị chikwu maka ya tata bụ iri ji ọfụrụ. Whenever you hear someone talk about New Yam Festival, mgbe ọbụla mfụ ka mmadụ na-ekwu New Yam Festival, many times na-eche na iri ji ọfụrụ bụ just ịbịa a na-eri ji, ama m na a na-eti mmanwụ, not just abịa gbaa egwu. In fact, ka ikwu eziokwu adị anọnụbeghị m ebe eme emume abụ iri ji ọfụrụ. Ya bata njụ ekpọta gị tata Maazị Ekene, maka aghọtara m na ịnọdugo ebe emere emume agasị abi. So achọrọ m ka ị nyere anyị aka wee ka anyị wee ghọta ihe nke a pụtara ọfụma. Kedu ihe nyere gị, maka mana before mba n'ime nke a, kedu ihe nyere gị nnukwute mmasị ịbịa ụbọchị taa wee sonyere m na ịkwalite asụsụ Igbo? Achọrọ m ịmata ihe nyere gị nnukwute mmasị ịbịa taa wee tinyere anyị ọnụ na ihe anyị ji n'aka. Ndalụ, ihe nyere m nnukwute mmasị ịbịa bụ na maka na mmadụ anaghị echefu ebe o si. Okay. Ihe ọbụla bụ ihe gbasara Igbo, ihe nwa afọ Igbo ọbụla kwesịrị itiga anya tiga ọnụ, ma ịsụ ya asụ, ma ide ya ede, ma isokwa n'ihe ọbụla ga-eme ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu. Maka na Igbo abụghị obere asụsụ, Igbo abụkwa na obere mmadụ. Maka ihe ịhụnanya ịkwalite ihe Igbo, ya mere o ji masịkwa m ịbịa ebe a n'ụbọchị taa. Daalụ. Yeah, hello, biko kedu onye anyị na-ekene? Good afternoon. Good afternoon, ehihie ọma. Ndewo, kedu onye anyị na-ekene? Ya, kedu onye ka ebe isi agba anyị, kedu aha gị na ebe isi agba anyị? Chioma Okafọ. Oh, Chioma. Esi na Liberty Road akpọ. Okay. Okay, enwe m ike ịma ihe ichi tinyere anyị ọnụ maka ya n'ụbọchị nke tata. Anụkwa m ihe unu na-akarị. Nnabi ya bụ ụkwụ obere ihe na mamakwa na maka ya eme nkwụ ya. Kedu nke ị na-amụrụ na ị ga-eme nkwa? Ego unu na-akụ maka ego ọnụọgụgụ. Nka ya agụnwu n'ọnụ 1 to 10, mana amakwa m na ma ya agụnwu ndị ọzọ.
asụ onwe sị ka nkenekwa na o nwekwa ike nsị ka ngụkwuo 1 to 10 nwa mwuo onwe m naanị ịchịkọwa na ịmango 1 to 10. ka m try godu. Okay, ngwa try. 1 otu 2 abụọ Okay. 3 atọ Okay. 4 anọ 5 5. 5 bụsịrị ke n'etiti no. Maazị Ekene ya nyela ya. 5 ise. 5 ise. Okay, 6 bụ 6 bụ Isii. 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 Okay. 5 ise. 6 isii. Ọkwa nke nwa mmara agụ nwa ọfụma. Okay, maro 7. Ba mma 6 na 5 bịa na eda confuse bụ m. 7 bụ asaa. 8 asatọ. 9 iteghete. 10 iri. Ịma na onye ọbịa isi kọwara anyị na enwe 9 ite naanị na iteghete onye isi wee kwuo. Daalụ na ịgbara anyị. Ịma ihe bụ 1 million na Igbo, n'asụsụ Igbo? Ka mmasị anụ ndị anyị ya na-ege. Anyị na-ewu we keep following you people. We'll be learning. Okay, so Maazị Ekene enwe ike inyere anyị aka gwa ya ihe bụ 1 million. Ọ bụrụ na ọnya maka oye ji wee na n'ụbọchị taa. 1 million bụ otu nde. Otu nde. Yes. 1 million otu nde. Yeah, otu nde bụ 1 million. Okay. Okay, so daalụ nke ọma. Yeah, daalụ no. Okay, yes. Mma na-esonye ka nna amụta dịsị n'ike. Yeah, ọ na-adị mkpa. Daalụ rinne. Okay, so moving forward, our last caller was trying to understand how to count 1 to 10 in Igbo language, and we also taught her how to say the 1 million, which is otunde, right? So moving forward with what we have today. So iyenjubu gi amam na izagomu iyenju gi maka. Okay, so tupu anyị abanye na ikwu maka iri ji ọhụrụ, achọrọ m ịma n'uche gị kedu nghọta gị gbasara iri ji ọhụrụ? Ịnụ maka iri ji ọhụrụ, kedu ihe na-agbata gị n'obi? Kedu onye isi wee ghọta ya? Ịmago The idea of iri ji ọhụrụ nke ndị bekee kpọrọ New Yam Festival, it's a thing of joy, nyere ndị Igbo. It's part of who we are, because a people without a tradition will of course not exist. And because the Igbo society is grounded by tradition, therefore iri ji ọhụrụ is only ncheta gosikwara na enwekwara ebe anyị si, and anyị na-alachigha azụ to ebe anyị si. Therefore iri ji ọhụrụ is a testimony, a testament to the fact that we have a strong tradition that guides and directs our path. Okay, so iri ji ọhụrụ na-egosi gị, ọ na-adị gị ka ihe ncheta ịnachi ya azụ na omenala Igbo, na anyị nwere omenala nke siri ezigbo ike, nke juru eju ọfụma. Okay, mana ọtụtụ ndị mmadụ na-eme emume iri ji ọhụrụ kwa afọ, mana ha amaghị one iri ji ọhụrụ si wee malite. Amam na nwere ike ịkọrọ anyị otu emume iri ji ọhụrụ si wee malite n'ala Igbo? N'ile anyị ihe gbasara the origin or the beginning of New Yam Festival in Igbo land, ndị nchọpụta na ndị ọkammụta nke ndị bekee kpọrọ researchers and professors mere ka anyị mara na enweghị afọ a ga-asị n'ọwa afọ a ma n'ọwa ụbọchị a, dịka esi ese bebi na ama mụrụ ọnya na June 2, 2006. Enwe such date a ga-atụnye aka sị n'ọ date a ụbọchị amalitere iri ji. Sọsọ ndị nchọpụta na ndị ọkammụta dịka m sikwu n'olu bekee, ndị researchers and professors mere ka anyị mara bụ na iri ji ọhụrụ bụ ọdịmara gboo. Ọ bụ ọdịnala, ọ bụghị omenala. Ọ bụghị omenala. Now there is a difference between culture and tradition. Now most people mistake the two as the same, but the two are not. Now if you look at gịnị bụ culture a na-ekwudo okwu ya, the word culture is from the Latin word colere, which means to cultivate.
Okay. And ikwoku maka cultivation, what it means is that you cultivate seasonally. You don't cultivate every day. There are many ndị bekee ga-asị gị that culture is dynamic, meaning ọ na-agbanwe agbanwe. Ọ dị ka oge mbụ ichigwa mmadụ okwu izi ozi agaziri onye a esi n'izi ozi aba n'ide leta esi n'ide leta ugbu a ihe nlewuzi igwe okwu nke ndị ihe ekwentị nke ndị bekee kpọrọ phone. Therefore nke a ihe culture. Tradition is nke bụ ọdịnala. The word tradition is from the Latin word transdere. The word trans means across. Ihe na-eme ihe si n'aka were fere n'aka. Why dere bụ nke were nye to give. Therefore tradition is that which is given across site na nna ruo na nna. Therefore it is ndị nna nna anyị ha bidoro anyị were sị anyị na nke a ga-abụ ọdịnala ha nyefere ya n'aka sị anyị na nke a ga-abụ ọdịnala. Therefore the origin of it is that o bidoro from nna nna anyị ha nwa bidoro ya sị ka anyị na-eme emume a iji na-echeta onwe anyị iji na-egosi ndị anyị bụ. Ọ bụ ihe ndị ọkachamara na ihe ndị nchọpụta mere ka anyị mara n'ihe gbasara iri ji n'ala Igbo. O wee bụrụkwa na iri ji a bịara dị oke mkpa maka na ihe ọbụla bụ tradition ihe o gosiri bụ na ọ gaghị ala ọ dị oke mkpa. Ọ na-adị ka ebe iji kwụ ụgwọ isi nwaanyị to pay a bride price. N'omenala Igbo until a bride price is paid there is no marriage. What is going on is a relationship at the very best. And now ire hụ na original mere ka anyị marasị that it has a traditional foundation. Na ọ bụ ihe ndị nna 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 anyị ha bidoro anyị si anyị ka anyị merezi ya agawazi ya ma jidoro ebe a taa ka na-ekwukwa okwu iri ji in this 21st century. So ya pụtara bụ na iri ji bụ ihe nna nna anyị ha nyere anyị ha nyefere anyị n'aka anyị ga na-emewa anyị na-emekwa ya anyị na-enyefekwa ya ụmụ anyị. Ọ bụ site n'aka fere n'aka osikwa n'aka anyị oge nke anyị gasịkwa our children will take over. When our children are done with celebrating it, they will hand it over also to their children. So it is not just the everyday festival you think you can do, but it has both a traditional, a religious, and also a spiritual meaning and backup as regards the thing that has to do with New Year Festival. Okay. N'ime ihe ọkụkọ niile ndị Igbo na-akọ, anyị na-akọ ede, anyị na-akọ ji, anyị na-akọ akpụ, anyị na-akọ ihe dị iche iche. Kedu ihe ọ dị gị kpatara ji wee bụrụ eze eji wee sị na ji bụ eze ihe nni? Ihe m o ji dị ka ji ọ bụ eze n'ihe gbasara nri is that enwere there is the physical part of it. There's also the spiritual part of it that makes yam the king of crops in omenala Igbo. Nke izizi, let's start with the physical part. Usoro eji wee na-akọ ji abụghị usoro eji wee na-akọ ede, ọ bụghị usoro eji na-akọ akpụ, ọ bụ usoro eji na-akọ nri ndị ọzọ dị iche iche. Dịka iji maatụ, ọ bụ na achọ ibido ịkọ ji a na-akọ ya ụzọ abụọ. Enwere ndị ha ji ịkọ ha eburu ụzọ gwuo ala they dig a ground ha etinye agwụcha ala etinye ya ebe a ha gwuru ala ha etinye ya nri ala nke ndị Igbo kpọrọ manure eticha nri ala abịa kpochie ya they make a big heap ha kpochicha ya abịa werekwa ọgụ which is a hoe to bring down ihe ahụ ha kọrọ ebutuzie dị because ọ ga-ala elu ebutuzie ya ebutuchazie abịazie etinye ji na ya enwere osisi a ga-eji wee na support ji ahụ so that ọwụ na ọ na-epulite gosi anya osisi ahụ ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ ya arụrụ eti ya ọ na support ya then aga chọtazie nnukwu osisi a na-akpọ ọtụsị eweta ọtụsị ahụ etikwe na dị ji eticha na dị ji ahụ then abịa werekwe igu palm front ka ndị Igbo kpọrọ palm front were kpochie ya ọ bụrụzie na ahịhịa bịa pụọ n'elu ji a agakwa ga fold ahịhịa. If there's a heavy rainfall at the point where yam cultivation has taken place, the farmer needs to go back to the farm to make sure that none of the bamboo stick has fallen. The farmer goes back, gets a fresh bamboo, and still supports it. That's one. Now, the farmer also keeps an eye regularly on the farmland where the yam is planted. Nke abụọ wụ na dile anya n'usoro esi wee na-akọ ji ọ na-egosi ndị bekee kpọrọ masculinity and strength. How is it strength? Nke izizi ị ga-abute ọtụsị takes a strength. Ịda ma ibuye n'isi first of all ibuye iwetu esi egbu ọtụsị the way bamboo tree is being cut down. You have to be very careful, if not you get injured. Therefore ndị na-egbu ya egbu na ndị nwere aka nka, you may call them bamboo technologists if ụdịrị ha na-eme exist. Ọ ga ndị nwere a technical hand on how to cut it. Ha gbutucha ya anọ na-awụkarị ile ya n'Igbo ọtụsị na-etokarị n'ime ọhịa agade eburu ya pụtazie n'ezi enwere ike eburu ya n'isi ma ọ kedo ya n'igwe ma ọ buru ya na ma moto were gawa ebe akọrọ dị ji. That has shown strength. Nke ọzọ wụ na ọ na-egosi obi dị mkpa
ihe eji ama dimkpa uno na-enwe uno ọkọrọ ji ya mere mgbe gboo onye ọbụla nwere ọba ji a na-ahụ ya dịka dimkpa therefore iwe hụ na ọ na-egosikwa okorobịa n'ime ya ma o ji dịka ile usoro niile ndị a and then ji bịakwara nwee wurukwa ihe eji eme oke mmemme ka a na-akpọ iri ji iwe hụ na usoro niile ndị esi eme ya mere ya ọ dịghị ka ede iji ịkọ ede ịkọta obere ebo itinye ede kpochi gawa ihe ị na-aga ịma mgbe nọ na-eche maka ihe ị nọ na-ekwu ihe ncheta bụ na ndị be anyị ndị abụ m onye Aba na Njikọ Ụka Anambra steeti and ndị be anyị na-emekwa emume ede anyị na-eri ede ọfụma n'ebe afọ na-ebidosi anyị na-eri ede ọfụma a na-eme mmanwụ a na-emeche omenala dị iche iche wee na-eri ede so na ọ bụkwa nsọsọ ji bụ ihe a na-eri and ọ dịka a na-afụkwa ede as nọ ihe ụmụ nwaanyị na-akọkarị na-afụ ji as ama m ihe iche ihe mere apart from na ihe ụmụ nwaanyị na-akọkarị ihe ọzọ bụ na ihe gbasara iri ede abụghị ozuru Igbo ọwụ otu o si dịrị ndị ọjị dị ka otu esi akwụ ụgwọ isi nwaanyị enwere ebe ndị ị ga-eje when it's time to pay the bride price you go inside and pay the places you go to when it's time to pay the bride price you come outside and pay ịhụ na enwere ihe dịgasị iche iche na ya so ọ bụ na ya gbasara iri ede ọwa Igbo niile ekwetere na iri ede mana iri ji is ozuru Igbo it's a universal language where the Igbo man is. That is why you see the Igbo man even in far away US in far away UK in far away Germany you see him doing the New Yam Festival. The New Yam Festival is the language and the currency of the Igbo society. Unlike there's more or less like a particular to a certain place. Okay. Before ịkpọrọ anyị gawa bakwa n'ime ọfụma achọrọ m ịma na maka ụfọdụ ndị nwee nghọta na ji ịkọ ji na ji ime ọfụma maọbụ even ịkọ ọrụ ugbo na o nwere ma kpọ ya mmụọ maọbụ arụsị na-echekwa ya na-eme ka ọ mee ọfụma ama ihe inwe ikwu maka nke ahụ and ọ bụ arụsị ahụ nwaanyị ka ọ bụ nwoke like ihe na-eme ka ji ihe akọrọ akọ ya akọ n'ubi wee na-eme ọfụma. Okay. Ọ bụ na ile anya na ala Igbo you agree with me that the Igbo society is highly spiritual. The Igbo believe ab initio in the existence of a God. Okay. The white man didn't introduce God to us. The Igbo society was religious. Ya mere ile ọkachammụta na-akpọ eze anya will tell you that in Africa, specifically the Igbo society, life is religion. Religion is life. Egwukwa akwụkwọ Things Fall Apart by Chinua Achebe. Achebe was also telling in that book that ndị be anyị kwetere na mmụọ dị enwere mmụọ na-akpa agadi nwaanyị which serve as the goddess of justice. So you see that first the Igbo society believe na mmụọ na-eme exist. Therefore ọ bụrụ na ọ dị mma aga na mmụọ ga kelee mmụọ ọ dị njọ ejekwe na mmụọ back to go and find out why things are bad. So when things are good the Igbo man goes back to thank God. When things are rough, he goes back again to go and inquire from the gods. Therefore, ọ bụ na abịa ihe gbasara iri ji, agbazanye gbasara ji, enwere mmụọ ya na ji so. Okay. Enwere mmụọ ya na ji so. And mmụọ ya na-akpọ mmụọ ahụ Ahiajoku. Ahiajoku. Ahiajoku bụ mmụọ ya na ji so. Because Igbo kwetere na ihe niile dị ndụ nwere mmụọ ya na ya so. Ihe niile dị n'ọnụ nwere mmụọ ya na ya so. Ya bụ na mmụọ na-akpọ Ahiajoku bụ mmụọ na-echekwa ji. Ya mere oge iri ji ruo a na-ekelekwa Ahiajoku n'ihe o mere. Because in Igbo land agriculture is not just a profession. It also has a religious and a spiritual background. Why? Because the Mother Earth, of course, is an important factor in the pantheon of gods in the Igbo society. So Ahiajoku is also one of the gods that looks after, or the primary deity, that looks after ji. Remember, Nambo, I said the yam depicts masculinity. Therefore, mmụọ na-eche ya bụ mmụọ nwoke, and mmụọ nwoke a na akpọ ya bụ Ahiajoku. Okay. So ọ nwekwa ihe ọzọ nchọ ka itinye ọnụ na ya ihe ndị mmadụ nwee mmasị ndị mmadụ nwee nghọta dị iche iche banyere ihe nke nchọ ịjụ gị kịta. Ọ kwesịrị na mmadụ chọọ ime ji ọfụrụ, mmadụ chọọ ime emume iri ji ọfụrụ, ọ kwesịrị na mmadụ na ọ ga-abụrịrị ji onye ahụ kọrọ n'ubi ya ka mmadụ ga-egotenwu ji jee n'ahịa gote ji ọhụrụ wee were ya wee mee emume iri ji ọhụrụ ka nghọta gị banyere nke a. Ihe gbasara ji mmadụ kwesịrị iwere mee ji ọhụrụ is that n'omenala Igbo ji ọhụrụ is first of all ji wetere n'ubi gị maka na otu n'ime ihe soro eji eri ji ọhụrụ bụ eji ya na-ekele mmadụ atọ.
basically. Nke izizi bụ eji ekele Chukwu. Nke ịbụọ eji ekele nwa ala, which is the earth goddess. Nke atọ ejiji wee na-ekele Ahịajọkwu. Maka otu o siri mee ka ihe bawanye. Ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ na-akpọ, ọ bụrụ na ile anya n'akwụkwọ na-akpọ Things Fall Apart, you will see there that sacrifices are always, at every point in time, offered to the gods of the land, offered to God. That is why wherever the African man stays, religion they say has taken place there. Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ na-akpọ I Write What I Like by Steve Biko. Biko will tell you that wherever the African man is, there his religion lies. Mami na ghọta. Then i were hụ na na-enwere mmụọ ya na ji ahụ so wee nọrọ. Therefore, ọ bụrụ na ichi iri ji ọhụrụ, ọ ga-abụ ji ịkọrọ. Because ji ọhụrụ awụ otu n'ime otu ihe mere eji eri ji ọhụrụ wụ iji ya na-ekele Chukwu. You want to thank God for a bountiful harvest. So if you want to do a new yam festival and it is not the yam that you got from your farm, so what bountiful harvest are you thanking God for? Mono water. In today's world, people go to the market, buy yam, come back home, do new yam festival, and you say you want to thank God for what exactly? For a bountiful farm or a bountiful produce you did not have. Okay, o nwere nche eju gị Maazị Ekene. Ọ n'ihi nọ n'obodo anụ a. Ịma na ịnaha ama m na ịnakọ ugbo n'Ibadan. Ana m akọ ugbo. Okay, ka ị na-anaghị akọ ugbo n'Ibadan. Olu oge ndị be unu ji eme iri ji ọhụrụ. Ọ na-ịma mme iri ji ọhụrụ, like ịma mme ya n'ụzọ nke gị ka ọ na-ịma nri ji na chịkọwa m na ịma nri ji ma ọ bụ kịta anyị na-enwero ji ịkọrọ. Ọ bụ na ịma mme emume iri ji ọhụrụ ahụ with ji ịfụrụ. Okay, the concept of ikogoru, igari is actually a bastardization of the Igbo tradition. Okay. People do it, but yes, people do both. They're not time man obodo Igbo, and they're not outside of Ala Igbo. They go to the market, they buy yam, they come back, they celebrate New Yam Festival. That is modernization of our tradition. But the original idea behind the New Yam Festival is that you must celebrate the New Yam from the produce from your farm. Because you can't thank a God for a bountiful harvest when there is no farm produce from you. It's just like saying you giving what you don't have. Okay, ngi wakita ihe omenu bụ na imanri nu ji na n'afọ a. Ọ bụrụ gotem na-ekwu. Okay. N'ụwa taazi. Ndị mmadụ bịara amagharizie because of course uwe mepego anya ka o si mepe karịa ka ọ dị mbụ. Ndị mmadụ zi na-emezi aga n'ahịa, onye n'obodo oyibo, onye nọ mba dị iche iche, dịka gazie n'ahịa, ha egoro ji. Mekwara iri ji. But dịka otu o si kwesị, otu ndị nna nna ha si wee dewe iri ji a originally, the idea is that the yam must come from your farm as not something you go to the market to purchase. Even that na-eme ata, yet it is an anomaly, an aberration of our tradition. Okay, na-akwa bụ na n'osu wee kwesị ịdị. Yes. Ji kọrọ. Yes. Ị ga-eji wee Gari, ọwụ ji goro n'ahịa. Ọbụ ji goro n'ahịa. Okay, ndị niile na-ege anyị ntị, ama m onwe ihe ị nwere ikwu na ihe Maazị Ekene kwuru kịta maka ọ na-akọwa nnọọ na nghọta ya nwa and na ọ bụ sọsọ na nghọta ya n'osu wee dị bụ na ọ ji kọrọ ka ị ga-eji wee mee ji ọfụrụ, ị ga-eji wee rie ji ọfụrụ. Kedu nghọta gị ka ọ na-ngwa si emekwu nke gị kịta anyị nọ n'obodo anụwa ka ọ na-esi eme ji ọhụrụ nke gị ka ihe nghọta gị banyere ya? Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na nkata anụ a wee tinye ihe ị nwere ikwu, ị nwere ike ịkpọ anyị n'akara ekwentị anyị na 07047003969 ka m kpọkwa ya ọzọ 07047003969 ma ọ bụ ị nwere ike ịkpọkwazi anyị na 07047002969 07047002969. Kedu nghọta gị banyere nke a? Hello, ehihie ọma. Kedu onye anyị na-ekene? Yeah. Biko ọmụ abụ Calistus n'Iwo Road. Calistus n'Iwo Road. Yes. Biko ihe nwere ike itinye na okwu a na-ekwu na abụ apụlakịrị ọfụma, ọ dị m mma. Okay, biko nwere ike shift to from radio gị. Ị na onye na-ekwu? Maazị Calistus. Shift to from radio gị ka anyị wee na-anụ ihe na-ekwu ọfụma. Okay. So ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na yes, ihe maazị na-ekwu mgbe ahụ na-ekwu okwu a nọọ ihe eweta ya fam gị bụ mgbe ahụ ha na-eme ihe a many people na-aga ụzọ ide ọma nọ n'igbu nwa ọba onye ka mgbe ochie
mma na anụ nwaanyị na-abụ n'ọnwa atọ atịghị m onye abụ aka ji ọba nọ n'aka oji ọfụma mana ọkịta anụ nwa na onye ọbụla hapụ be ha gawa na township so ọ dị ka Jizọs ka mgbe ọ si mee nke na chita nke m ihe o ji eme ebe ha nọ bụ iji na-echeta iri ji ahụ na ndị be a na-eri ji na Septemba 5 so mmegharị ji ji na Septemba 5 ahụ na-aga n'anya golu ji n'omenala etiti eme ya waa ọjị gọọ mmanya wee dọpụtụre ya wee kpọọ ndị mmadụ rie ya ọ cheta ihe nna nna m na-eme na bana n'ụlọ so ọ bụrụ na mere kọwa ji ebe m nọ na statistik na-azụ aka mere kọwa ji mọsị ka ọ dị ifom ihe ji thank you my sister. Okay, nwere ike ịgwa anyị ebe okay so ọ na-akọwa na ama m na ịnụ ihe okwu anụ m ihe o kwuru ọfụma so ọ na-akọwa na ọ na osu nọdụzie ebe a kịta na ọma njenu jebekwa n'ubi na ọ chọkwa ime ya na ọkịta oje n'ahịa wee gote ji wee abịa ike ihe ịghọta na ihe ọ kọwa ọ na-akọwasị na n'ụwa emepego anya ndị mmadụ na oge mbụ na ndị be anyị anaghị apụ na onye ọbụla n'ụlọ na-akọwa ugbo mana nke bụ eziokwu ka bụkwa na otu nna nna ha si dewe ya bụ na ọ ga-abụ ji ịkọrọ maka na otu n'ime nọ n'ime ihe iri ji bụ n'iji ya na-ekele Chukwu nke izizi bụ maka ihe owuwe ihe ubi gara ọfụma kedu ihe owuwe ubi ị chọrọ iji ekele Chukwu ebe ọ bụ na ji ahụ ịkọrọ ebe ọ bụ na enweghị ji ịkọrọ ọjị gara go n'ahịa okay so ịmagwa onye ọbụla na nghọta ya ndị magwa ihe ikwukwa nọ modernization abi modernization bịaziri ihe oloro ọhụrụ bịaziri onye nọzi na mba ọ ga-agụrụ ji n'ahịa gbuo si ọ na-eme iri ji okay ngwa nka ọgwa ya hello ehihie ọma kedu onye anyị kenere hello wake shift to from igwe iji anụ ihe na-ekwu okay Cosmas from Ojokiado okay yes ihe na-aghọta n'oge gbasara iri ji na omenala ndị be anyị na-eri ji and mgbe a na-eri ji na Septemba from September 7 to 10 and a na-eri ya for 1 week a na-eme mme dị iche iche and ji ahụ dadị a na-ebido iri ji ndị na-akọ ọjị na-aga ibute ji na ha kọrọ dị onye butere ji highest ji that day a na-ebute iri ji a ga-enye ya aha eze eji na-aghọta ihe m na-ekwu a ga-enye onye ahụ eze eji for that year ọ wee eze eji na ji eriri last year onye ahụ wee eze eji so eze eji ọ ga-arụ ọnụ for 1 year ka a na-emekwa ya another year ebutekwa onye ọla gbuchi aja ebute iri ji ebe a na-awa ji onye ji ya karịrị eshitu to another person but akwa the same person ahụ na-ebutekwa that ji highest the continue bear the name eze eji so that she name na buy okay ngwa daalụ nke ọma thank you okay so ajụjụ ọzọ nchọkwa ịjụ ndị na-ege anyị ntị bụ achọrọ m ịmata kedu ụdị mmanwụ unu na-eti n'oge iri ji oge iri ji ruo kedu ụdị mmanwụ unu na-eti and also kọwakwuru anyị kedu onu nsi eme emume iri ji ọhụrụ nke unu Maazị Cosmas kpọrọ anyị ugbu a sị na ha na-eme nke ha na Septemba hello ndewo ehihie ọma okay Maazị Anthony Ekewusi right ọbịa kpọtara m ọfụma ihe ọrụ na-emeta nsogbu ole ma m na ihe dịrọta n'obodo a okay daalụ na ịkpọrọ anyị anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ihe na-eme nsogbu ka ma m na ihe anyị nwere dịrọta n'obodo a ma m ekele dị Chukwu ekene dịrị Chukwu na ịtụnụkwa in ụbọchị tata achọrọ m ikwu dịka ọnụọgụgụ anyị na-agụ ọ na-akpọ bilion ka a na-akpọ bilion anya sụfe bilion ijeri okay bilion bụ ijeri okay bilion ijeri okay that's good okay 1 billion otu ijeri okay anụ m ihe ikwu onwe ihe inwe ịgwa anyị maka ihe anyị na-ekwu gbasara iri ji ọfụrụ ị kwetere na ọ bụrụ na ịkọghọ ji na ịma mme emume iri ji ọhụrụ nna ikwu ahụ nọ ebe ahụ Chineke gozie ya ozugbo nwa afọ Igbo ụmụ omenala Igbo ekele dị Chineke ndị mmadụ ndị aka chọka ya na-enwe n'ala Igbo ya gbasara ihe mme iri ji
oke nsogbu adịrị ngwa ndalụ na ịkpọrọ anyị n'ụbọchị nke tata ya ndewo ebe a bụ Oxygen FM 96.9 Oxygen FM 96.9 ọ dị na Oke Ado na Oke Ado ị na-anụ ihe nkwu yeah, anyị na-eme program a every Friday by 2 p.m. to 3 p.m. na-esonyere anyị every Friday anyị na-eme this program every Friday n'efife ọbụla nsogbu adịrọ daalụ rinne yeah, thank you. Okay, n'egbughị oge anyị ọbụna Maazị Ekene onwekwazi ajụjụ nchọrọ ịjụ gị oge ugbu a gịnị mere o ji bụrụ ọ bụ iwu bụ na ọ bụ na mmadụ emeghị emume iri ji ọfụrụ na be ya ọ bụ na mmadụ egotere ọjị ịmago mee emume gaa ọfọ gịnị mere ụfọdụ ndị ekweterọ na ha nwere ike igotenwu jiri be ya otu ahụ n'ala Igbo kedu ihe kpata o ji wee dị mkpa na ụfọdụ ndị Igbo anyị ga-anọdụ mee emume dị na ya waa ọjị gaa ọfọ wee bifo ha eribe ji ọfụrụ n'afọ ahụ ihe ma o jiri dị mkpa na a ga-eme omenala n'ihe gbasara iri ji bụ ọ buru ibu mana otu n'ime ihe ndị ahụ bụ na ụbọchị obodo na-eme iri ji ọwụ ụbọchị ahụ ka onye ọbụla na-abịakọta ọnụ were nara ohere n'aka mmụọ tupu erie ji to seek permission before the partake of the New Yam Festival maka na ọ na-eme tupu ebido ọrụ ugbo aga kelee Chukwu kelee mmụọ ala kelee ahịajokwu ọ bụzie mgbe a ga-erikwa ji eri abịachi ya kwa azụ were kelee ha were sị ha ndewonu daalụnụ na ọrụ ugbo nke anyị mere gara aga na ji nke anyị kọrọ o mekwara ofụma anyị ka abịa kelekwu n'ọzọ sizonu nye na permission ka anyị nwee ike wee rie ji ihe ọzọ ya mere o ji dị mkpa na aga eri ji ana ihe ọzọkwa eji amadọkọtakpa asị ka obodo bụ ụzọ nnọkọ ife eri ji egbu obodo nnọkọ ọ na-eweta ịhụnanya ọ na-eweta udo ọ na-eweta ọganihu nwanne m na-ahụbeghị kemgbe afọ gara aga ọ ga-abịa ibu maka iri ji nnukwu mmemme dịka m siri kwu ọ ga-eme ndị mmadụ agbakọta abịa rie ji na nke ọzọ o ji dị mkpa na obodo ga-ebu ụzọ rie ji tupu mmadụ agarie ji na bịa ụkwa abịa n'iri ji ọ na-abụkwa ohere eji aga ọfọ maka ọdịmma obodo maka na onye chi iri ji na-abịa ọ ga-aga ọfọ ma ọ gaghị aga ọfọ maka onwe ya gaa ọfọ maka ezinụlọ ya mana oge obodo ga-eri ji ọ ga-abụ ọfọ wa agụ obodo niile agụchazi ọfọ maka onwe ha onye ọbụla alazie na be gariwezie ji ịmago maka oge na-agbazi ọsọ n'ike mana o nwere ihe ọzọ nchọzi ịjụ gị bifo anyị wee mechie ihe anyị ji n'aka n'ụbọchị nke tata o nwere ịmago mgbe ị na-ekwuba okwu bifo isi na ji ịkọ ji bụ maka ụmụ nwoke so na bụzi na nwaanyị ama nkọnwụ ji ọchị iri na bịa dịka o si dị n'oge mbụ nwoke ka a na-ahapụ ka ọ kọọ ji ihe ma o ji doo taa mbụ na usoro eji akọ ji siri ike o buru ibu ọ dị ọtụtụ n'ụwa taa ụmụ nwaanyị bakwara n'ịkọkwa ji ọkwa otu modernization a m na-ekwu mana ihe ndị gboo ji wee mesị ụmụ nwoke kọwa ji bụ na usoro eji akọ ji a o siri ike ana o buru ibu ana o nwere ike dute otu ahụ nwaanyị dị nwaanyị nwere ike ọ ga-akọlipụ ya asị ụmụ nwoke ledozi ịkọ ji anya oge ọ bụrụ na o nwee ihe dị iche maybe ihe dị iche spiritually or okay not just maka strength usoro eji akọ ya buru ibu dịka m si kwu na mbụ okay ngwa achọrọ m ikene gị n'ụzọ pụrụ iche iji maka na iwepụtara oge gị wee gwa anyị ọtụtụ ihe anyị mụtakwara n'ụbọchị nke tata ọ bụkwa na onwe chọrọ ịkpọ anyị inwekwa ike ịkpọ anyị na nke ikpeazụ a bifo anyị amechie maka tata ma achọrọ m ikene gị ndewo maka iwepụta oge gị wee nebanye anya wee soro anyị wee nebanye anya maka iri ji ọhụrụ anyị kwu maka ụbọchị nke tata wee kụzikwere anyị maka ọnụọgụgụ n'Igbo Maazị Ekene daalụ nke ukwuu maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata ka Chukwu kwụghachi gị ụgwọ maka oge nke iwepụta
na ịkwado asụsụ Igbo. Daalụ sọ. So maka anyị nwere olileanya na ndị na-ege anyị ntị ga-amụtago ofu ihe maọbụ ihe ọzọ, maka even mụa nọkwu tata wee na-ege gị ntị amụtakwara m ihe dị iche iche na ihe gwara anyị n'ụbọchị nke taa. So on our language learning segment, we learned how to count 1 to 10 in Igbo language, and we also talked about one of the beautiful culture in Igbo language, which is the New Yam Festival. So anyị na-achọ ka unu anọnyere anyị ụbọchị ọbụla ị na-achọ isi eme emume anụ a, nzukọ ndị Igbo na-abịara gị kwa Fraịde ọbụla n'elekere nke 2 nke ehihie wee ruo n'elekere nke 3 nke ehihie. Chetakwanụ na asụsụ bụ ndụ omenala, so ka anyị jidesie asụsụ Igbo anyị ike, maka na ndị Igbo na-asị na osisi gbaa mgbọrọgwụ ifufe anaghị atụ ya n'ala. So ka anyị jidesie asụsụ anyị ike maka na asụsụ Igbo amaka. Daalụnụ nke ukwuu maka isonyere anyị. Abụ m Nwada Uchechukwu Nwafọ. Onye nọrịrị anyị n'ụbọchị nke taa bụkwazi Maazị Ekene Okolie Maazị Ekene Okolie. Daalụ maka tata. So ọ bụrụ m nnukwu ọṅụ isoro unu wee nọrọ n'ụbọchị nke taa. Ka ọ dị n'izu ọzọ, nọrọ nke ọma. Igbo kwezuonu. Anyị ga-abịa. Ibadan, are you ready? Ndị Igbo bi n'Ibadan, oge eruola. Nzuko Ndi Igbo is live on Oxygen FM 96.9. Ebe a bụ ụlọ ndị Igbo niile n'Ibadan. Sonyere anyị ụbọchị Friday ọbụla from 2 p.m. to 3 p.m. as we explore exciting Igbo language learning, Igbo words and sentences of the day, powerful proverbs and wisdom, business tips and strategies, community stories, culture, music, fun, and real conversations in our beautiful Igbo language with Uchechukwu Nwafọ. Whether you are Igbo, Yoruba, or from any tribe at all, if you want to learn, connect, laugh, grow, and feel at home, Nzuko Ndi Igbo is the place to be. Ndị ahịa, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ, ụmụnne anyị niile gather here every Friday. Ka anyị mụta asụsụ anyị, ka anyị kwalite omenala anyị, ka anyị jikọọ ọnụ